באיזה בקבוק, נזרק עלינו או משהו כזה. הם שותים קצת, והם רוצים לשמוע שיר של אום כולסום, מנג'את או מפייזה. שיר היה לוקח 40 דקות, לא נגיד שעה וחצי כמו אום כולסום. 40 דקות זה הרבה, אתה יושב מנגן כל 40 דקות. ובא לי אחד, אחרי שאתה גומר את השיר ואומר בלבך, ברוך השם, נגמר השיר כבר, נלך לדבר. הוא רק עושה לי ככה. يعني מההתחלה, תחזור מההתחלה. احنا مش حنمشي حننام هنا الليله والله خليك هون تنام الليله هذه مش حنمشي زي ما بيجوا ايه رايكم אתה היית מחכה שיש 12 משתנה אתה בורח אחרי הווילון הראשון مين בקפה נוער انا ב-12 תגיד משטרה תנסה انا ولا فليكس מויש שלי לא רוצה להפסיק. אנשים אומרים לו, חלאס, גמרנו. שעה 2. לא, אני רוצה שתהיו מבסוטים. אבל אנשים לא רוצים, כבר גמרו. הוא רוצה לשבת עד שאור יוצא. כמה פעמים אני ראיתי את האור היום בעין שלי, ואני יושב. התחת שלי כואב לי מרוב שאני יושב. וכשזורקים לו קצת כסף, הוא רוצה לשבת עוד. שכבר עוברים את הגבול, לא יכולים. אנחנו שולחים אחד מהחברים שלנו. אם הוא יכול, אני לא כל פעם יש לו משטרה ביד. אז הוא הולך, אומר, אני גר ברחוב זה וזה, ולא יכול לישון. יש תזמורת שם, אבל לא נותנים לנו לישון עד אור הבוקר. באה המשטרה, רק רואים המשטרה, ידענו שקרה עבוד. رجعوني عينيه لأيام اللي راحوا علمونا الندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع. החלום שלי, אני אומר לך, דוקי, החלום שלי, אם אתה זוכר, אני אמרתי לך, אני רוצה לעשות פה מופע גדול, חצי נגנים במצרים, או זמר, אם אפשר, או שניים במצרים, ונגנים יש לנו, ברוך השם, פה, אני יכול לעשות, לארגן תזמורת גדולה מאוד. אבל חסר לנו, שומעי ערבית, באילת, בדימונה, בערד. לא חסר. יבואו מירדן. בעקבה. A rare glimpse of some of Israel's Arab Jewish community and their musical tradition. Thank you for watching, and I hope you join me again next time here on Witness. He's taken stolen goods and he's now dumping them onto the world without any sort of consideration for consequences. From people making the news. If the North will be saved a lot of trouble, I think it is important that they should come together. To those it affects. We do accept that there was very bad mistakes made in our banking area. Behind the headlines. Most South Koreans are not interested in reunification. Is the inside story at this time on AlJazeera. From local traders to international finance, it's commerce that makes the world go round. For global companies and developing markets, communication is the currency, and information is the most valuable commodity. Counting the cost at this time on AlJazeera.
People talk about televising the revolution. It's tweeting the revolution, Facebooking the revolution, videotaping the revolution. A new world driven by new media. This is a very peculiar moment in media history. Nobody can force me in 2011 to watch whatever I don't want to watch. Analyzing the media's role in shaping modern history. The Listening Post, at this time on Al Jazeera. Rhythms of resistance. A part of the struggle and popular resistance is art. Through my art, I resist. Resistance is my art, and my art is my war. Musicians using music as a way to maintain their cultural identity. I believe that when I sing to the world, I portray Palestine through my voice, my singing, and my songs. Songs from the lost homeland. At this time on Al Jazeera. This is Al Jazeera. Welcome to the News Hour. I'm Arden Nader from Al Jazeera's news centers in Doha and Washington, D.C. These are the main stories. Setting their sights on Sirte, rebel fighters in Libya make for Colonel Gaddafi's heavily guarded hometown. Repelling repeated attacks, opposition forces in AlJazeera fight off Gaddafi loyalists. I'm Shihab Ratansi in Washington. Why must this leader step down, but not this one? And look at the Obama administration's differing policies towards the Middle East protests. Also ahead, Egyptian protesters storm state security buildings around the country. And find out which clothes are getting a frosty reception from the Russian Orthodox Church. It's been another day of intense fighting for control of Libya. Scores of people have died in the latest clashes. Forces loyal to Muammar Gaddafi have stepped up attacks on rebel-held towns, while opposition forces are trying to push west towards the capital. They're currently heading towards Sirte, the heavily guarded hometown of the Libyan leader. Let's look at the flashpoints. In one of Gaddafi's last strongholds, Tripoli, security forces continue to crack down on any hint of dissent. But the most brutal fighting has taken place in Azzawa. On Saturday, armed opposition groups repelled two fierce attacks from Gaddafi's forces. At least 30 people are thought to have been killed. A Libyan jet fighter has crashed near the eastern oil port city of Ras Lanuf, which is under opposition control. Rebels say they shot it down. In Benghazi, where the uprising began, more than 17 people were killed when an ammunition depot exploded. Opposition fighters say pro-Gaddafi forces attacked the store. Lawrence Lee looks at the ongoing battle. One of the big debates during this conflict has been to do with the strength of the Libyan army, and pictures like this have been rare. This is the brigade trying to retake the town of Azzawiya, not far from Tripoli, where the fighting has been ferocious. Residents have claimed indiscriminate fire by the army. Soldiers loyal to Gaddafi